Харе Кришна, дорогие вайшнавы, примите, пожалуйста, наши поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. Меня зовут Павана, и я представляю проект Prabhupada саджатия в рамках платформы Азии Вайраги. Hare Krishna, dear Vaishnavas, please accept my obeisances. All glory to Srila Prabhupada. I am Pavana Das, and I represent Prabhupada Sajatiya project within Asia Vairagi platform. Наш проект переводится как «Семья Прабхупады», и мы приглашаем на интервью учеников Шрилы Прабхупады, гуру, саньяси, проповедников, старших вайшнавов, и тема нашего обсуждения только одна – это Шрила Прабхупада. Our project title is translated as the family of Srila Prabhupada, and we invite the disciples of Srila Prabhupada, sannyasis, guru, preachers, senior Vaishnavas, and the only topic that we speak about is Srila Prabhupada. В особенности мы очень радуемся и дорожим, когда к нам на встречу приходят ученики Его Божественной милости Шрилы Прабхупады, и сегодня у нас в гостях Его Святейшество Бхакти Чайтанья Махарадж. Махарадж, примите, пожалуйста, наши поклоны. We're particularly always joyful and honored to have with us the disciples of Srila Prabhupada, and today we are honored to have with us His Holiness Bhakti Chайтанья Swami Maharaj. Ученики Шрилы Прабхупады – это золотой фонд ИСККОН. Disciples of Srila Prabhupada are the golden fund of, Они могут or поделиться, golden reserves of ISKCON, and they can share. Они могут поделиться духом Шрилы Прабхупады, чувствами к Шриле Прабхупаде. And they can share this spirit of Srila Prabhupada and the feelings they have towards Srila Prabhupada. Спасибо большое, Махарадж, что вы сегодня с нами. Thank you so much, Maharaj, for being with us today. Махарадж. Thank you for having me today. Да, у нас будет около 20 вопросов. Отвечайте, как вам удобно, комфортно, но будет здорово, если мы успеем все. We're planning to have around 20 questions, so please feel comfortable to take as much time as you need, but it would be great if we could cover all the questions. We will try. Попробуем, попытаемся. Да. Первый вопрос таков. Когда и где вы первый раз встретились с Шрилой Прабхупадой? And our first question is, how and when did you first meet Srila Prabhupada? Right. Lichna, personally, I met Srila Prabhupada first time when I was in university in Auckland, New Zealand. Лично я встретился со Шрилой Прабхупадой, когда я был в университете в Окленде, в Новой Зеландии. It was around April the 12th or 14th, 1972. Это было где-то апрель 12 или 14 72 года. 72 or 74? 72. 72. Yeah. I was a student in the university. Я был студентом этого университета. I was studying philosophy. Я изучал философию. Because I wanted to understand life and myself more. Потому что я хотел понять и жизнь, и самого себя больше. Right. So I was just walking through the university one morning there in April. Итак, в одно утро апрельское я шел по территории университета. And then I was with a friend. Я был вместе со своим другом. And then we heard, coming from our right-hand side, we heard a sound it sounded like little bells ringing. И тут справа от себя мы услышали звук, похожий на звук колокольчика. Right, so we looked across, what is this? Мы повернулись, посмотрели, что это. And there was Srila Prabhupada. И там был Шрила Прабхупада. Вау. Yeah. And прямо в институте? Right at the institute. Yeah. He was coming into the center of the university. Он шел прямо в центр, где располагался университет.
And in fact, he gave a program there right in the what they call the quadrangle, means the central square. И он там провел программу в то время в месте, которое называется центром университета, центральной площадью. Площадью, да. So yeah, Prabhupada on either side, well, Prabhupada was maybe approximately 15 meters away. Шрила Прабхупада шел примерно в 15 метрах от меня. And walking towards us. И он шел по направлению к нам. And on either side of him, not more than 1 meter away, less than 1 meter on either side, there were two girls throwing red rose petals under his feet. И по обе стороны от Шрилы Прабхупады, где-то в метре от него, даже меньше, были две девушки, которые бросали лепестки красных роз. And he was walking like this, just. И он шел вот так, и он смотрел вниз, сверху вниз. Looking down on the world, just cruising through. Он плыл буквально, смотря на весь этот мир сверху вниз. But anyway, yeah, just very gently. Но он очень мягко шел. And I saw this, and I thought, and the thought just spontaneously came to me, this must be like heaven. Я когда увидел это, то у меня спонтанно возникла мысль в голове, должно быть в раю именно вот так. So then Prabhupada walked past us into the central ploshad. Затем Шрила Прабхупада прошел мимо нас в центральную площадь. And there was a little stage in the center there. И там в центре этой площади была маленькая сцена. And Prabhupada sat on the stage, and there was there was like 7 or 8 devotees all together. They all sat on this little stage. Прабхупада взобрался на сцену, сел вместе с 7-8 преданными примерно. And then Prabhupada started singing kirtan. Затем Шрила Прабхупада начал петь киртан. Yeah. The little bells were the cartels, and some boys were singing as Prabhupada was walking. Колокольчиками оказались караталы, а также, когда Шрила Прабхупада шел, то юноши пели. Right. But now on the stage, Prabhupada started singing. Но когда они забрались на сцену, сели на сцену, то петь начал уже Прабхупада. And I recognized, oh, this is Hare Krishna. И я узнал, подумал я, это же Харе Кришна. Because Hare Krishna had been on the hit parade before from London. Потому что Харе Кришна была в хит-парадах, до этого попала туда из Лондона. So I recognized, this is Hare Krishna. And I thought, maybe he, Prabhupada, maybe he is Krishna. Я узнал Харе Кришна, и я подумал, возможно, он, Прабхупада, и есть Кришна. Может быть. Но была ошибка, вы знаете. That was a mistake. Anyway, So yeah, that was my first. So Prabhupada sang, gave a class, and I was there for some of the time. That was my first experience with Prabhupada. Так или иначе, Шрила Прабхупада пел, затем провел класс. Я провел там какое-то время. Так я впервые встретился с Прабхупадой. Да, очень красочно. Very picturesque, very picturesque. Махарадж, скажите, а что вас больше всего привлекло вот при этом первом знакомстве, при этой первой встрече с Шрилой Прабхупадой? Что было самым ярким первым впечатлением? Maharaj, what attracted you most in Srila Prabhupada at the very beginning? When you first met him, what was the brightest impression that you had? It was seeing Prabhupada the first time I saw him, when I just turned, and he was there with the girls throwing the roses and walking gently. He looked very royal. Первый раз, когда я повернулся и увидел Шрилу Прабхупаду, когда по обе стороны шли девушки, он шел своей мягкой походкой, и он напоминал мне своим величием, просто королевское величие. Right.
And it really entered my heart very strongly. И этот образ очень глубоко вошел в мое сердце. And there, you know, there were some young men there with him, like householders or brahmacharis, young men, and they had shaved heads. И также с ним были молодые люди, семейные, брамачари сопровождали его, и все они были побриты наголо. And I had very long hair. А у меня были длинные волосы, очень. Вы были хиппи, Махарадж? Were you hippie, Maharaj? Chut. A little bit, kind of. A little bit, yeah. And so short hair was not in. То есть короткие волосы были в то время вообще не вариант. Да. Хорошо, спасибо большое. Скажите, а что для вас открылось и стало самым важным в Шриле Прабхупаде по прошествии всех этих лет практики? Could you please share, as the years passed, what have you discovered or revealed about Srila Prabhupada? What became the most important, essential about Srila Prabhupada? Right. Well, the most important thing is that Prabhupada is with me and he is with us all the time. Самое важное — это то, что Шрила Прабхупада со мной и со всеми нами всегда. Because, you know, now some of the current spiritual masters are leaving this world. Потому что, как вы знаете, сейчас некоторые духовные учителя покидают этот мир. And so I really emphasize this, that the relationship is not lost. It's just, you know, a little gap in time will be there. И лично я всегда подчеркиваю эту мысль о том, что эти взаимоотношения не потеряны, не становятся потерянными, лишь появляется некоторый пробел во времени. And I remember on Janmashtami Day I moved into the temple on January the 7th, 1973 in London. Я помню, когда я переехал в храм в Лондон в 1973 году, в январе 7 числа, на Джанмаштами. Нет. Нет, а на Джанмаштами? No. 7th of January, I moved into the temple to live. 7 января я переехал в храм, я там остался жить. Now, then when the Janmashtami came, which was like August, September, something like that, I was temple commandant. А в августе и в сентябре, во время Джанмаштами, я уже был комендантом храма. Vishnu Prabhu was the president. А Прабхупада Прабху был президентом храма. And he's, you know, он очень сильный человек. He's a really strong person. And he told me, you know, one of us will have to stay because it is Janmashtami. И он сказал мне, один из нас должен остаться здесь, потому что это Джанмаштами сейчас. But that day, Prabhupada was installing Radha Gokulananda in Bhaktivedanta Manor. Но в тот день Шрила Прабхупада устанавливал божества Радхи Гокулананды в Бхактивиданта Мэноре. And all the devotees wanted to go. Конечно, все преданные хотели пойти и участвовать. But, you know, big festival day in that temple in the center of London, many people would come, so some of us had to stay. Но это был день фестиваля, и все хотели прийти в храм, в центр, в Лондон, многие люди, но кто-то из нас должен был остаться в храме. So take a guess which one, because we were running the temple, the two of us, take a guess which one of us had to stay. Догадайтесь, кто должен был остаться из нас? Мы тогда управляли делами храма. You guessed, right. So I had to stay. And I was feeling a little disappointed. Вы догадались все правильно абсолютно. Я должен был остаться. И я чувствовал себя несколько разочарованным. Yeah. But then I remembered
that I had read, Prabhupada said the spiritual master is always with the disciple. Но затем я вспомнил, что я читал слова Шрилы Прабхупады, который говорил, что духовный учитель всегда находится со своими учениками. Yeah. So I decided to really meditate on that. И я решил, что я буду медитировать на это. So for the whole day, I'm organizing the Janmashtami festival till midnight, but I'm just remembering Srila Prabhupada. И весь день, во время того, как я организовывал весь этот фестиваль Джанмаштами до полуночи, я помнил, думал о Шриле Прабхупаде. Yeah. And I really felt that he was with me. Я действительно глубоко чувствовал, что он в это время находился со мной. Not just like standing next to me, but he was in my heart. Не просто то, что он физически стоял рядом со мной, а то, что он пребывал в моем сердце. And that's something which has stayed with me all these years, 50 years now. И это то, что сохранилось со мной, это чувство все эти годы, 50 лет. And I always explain this to devotees whose spiritual masters have left this world. Я всегда делюсь этим, рассказываю об этом всем преданным, чьи духовные учителя покинули этот мир. Махарадж, как раз очень важно в связи с этим. Я слышал. Да, я извиняюсь. Как раз очень важный вопрос в связи с этим, как нам, людям, которые не соприкасались непосредственно с Шрилой Прабхупадой, почувствовать его живое присутствие и понять его волю. Вы сказали, что Шрила Прабхупада доступен не только своим ученикам, а всем. You've mentioned that Srila Prabhupada is accessible to everyone, not just to his direct disciples. And the question related to this statement, how we who have never been physically in touch with Srila Prabhupada better understand his will, his personality, how can we access him? You know, one important point to remember is that when Srila Prabhupada was here, except for a handful, small number of devotees, very few devotees had a lot of personal association with him. Очень важно помнить такую вещь, что когда Шрила Прабхупада физически присутствовал здесь, то буквально маленькая кучка преданных, очень небольшое количество преданных имели возможность лично общаться с ним. You know, personally, I was in, I don't know, maybe 50 classes where Prabhupada personally gave the class. Лично я, например, присутствовал, может быть, на 50 лекциях, которые Шрила Прабхупада дал. But in the room, just me and Prabhupada was only one time. Но чтобы я оказался в комнате со Шрилой Прабхупадой лицом к лицу, такое было только единожды. And Prabhupada said about his relationship with his own spiritual master, they were only together 4 or 5 times. Шрила Прабхупада также говорил, что в его отношениях с его гуру они имели такое личное общение друг с другом 4-5 раз. Right. So therefore, you know, it's not like critical whether devotees were present in Krishna consciousness when Prabhupada was physically present. This is not a protocol that devotees who were present. То есть это не какой-то протокол, что только преданные, которые были со Шрилой Прабхупадой, когда Шрила Прабхупада присутствовал лично. Yeah, protocol. It's not не очень важно, если преданные получили личное отношение с Прабхупадой регулярно или anytime, когда он был здесь лично. It's not very important that, it's not very essential that we access the personal association with Srila Prabhupada when he was personally here, physically was here with us. Prabhupada stressed, he emphasized so much that the main association
is not vapu or physical, but the main association is vani, the instructions. Шрила Прабхупада очень сильно подчеркивал, что главное общение с духовным учителем это не вани, физическая форма, а вапу, наставление гуру. Не вапу. Не вапу, физическая, а вани. А вани. Vani более важно. Vani is more important. Yeah, so that's the first point. Prabhupada is very available to all of us through his instructions. Это первый момент, который необходимо понять, то, что Шрила Прабхупада очень доступен для всех преданных. And then there's so many biographies. We should read those biographies to understand Prabhupada as a person. И также очень много написано биографий Шрилы Прабхупады, которые нам необходимо изучать, чтобы понять Шрилу Прабхупаду как личность. Потому что он был очень интересная личность. Because Srila Prabhupada was really interesting as a personality. Right. So anyway, these are some thoughts on that subject. Такие вот несколько мыслей по этому вопросу. Maharaj, something happened with Pavana Prabhu. Oh, okay. We lost him. Maybe I can ask you some other. Is he? Он здесь. Pavana Prabhu? Но микрофон не работает. Его фотоаппарат. Харе Кришна. Да, я прошу прощения. У меня постоянно отключался звук. Пришлось перегрузить. Да, спасибо. Нет, Павана Прабху, не слышно вас опять. Спасибо большое, Махарадж, за ваш ответ. Это действительно очень важный вопрос, как нам устанавливать связь с Шрилой Прабхупадой. Thank you so much for your reply, for your answer, Maharaj. It's really important to know how we can connect with Srila Prabhupada. Правильно ли я понял вашу историю, что вы чувствовали... Павана Прабху. Харе Кришна, I'm so sorry, I don't know. Я тоже. Так, сейчас я попробую переключиться на другой микрофон. Возможно, вот так будет лучше. Махарадж, правильно ли я понял, что в этой истории вы чувствовали связь с Шрилой Прабхупадой не только потому, что вы думали о нем, а потому что вы исполнили волю его представителя, который попросил вас остаться? То есть вот эта связь с духовным учителем происходит благодаря служению его воле. Maharaj, am I right to understand that in that particular case that you described about Janmashtami, you felt that connection with Srila Prabhupada because you fulfilled the will of his representatives, the president of the temple, and this is how we connect, this is how we ensure that we are connected to the spiritual master when we fulfill the will of his representatives. Yeah, you know, it's both things, actually. We're not just here to work, and we're not here just to sit and sort of meditate. We have to remember Prabhupada, and we have to work very hard in service to him. Да, есть две вещи. Мы здесь в движении не просто для того, чтобы трудиться, и не для того, чтобы просто сидеть и медитировать. Мы здесь для того, чтобы памятовать, помнить Шрилу Прабхупаду и трудиться в служении ему. Окей. Скажите, а было ли что-то, что вам было сложно принять в личности или в учении Шрилы Прабхупады? И если было, то что? Maharaj, was there anything that was difficult for you to accept about the personality or teachings of Srila Prabhupada? You know, so far, nothing. До сих пор такого не было. No, I have become aware over some number of years that Prabhupada said some things sometimes which were controversial. Я стал осознавать с течением времени, с течением по прошествии лет, что Шрила Прабхупада какие-то вещи говорил, которые звучат противоречиво. But they didn't really worry me generally.
Но они не вызывают у меня какого-то беспокойства в целом. Because I felt, I understood at least sufficiently the heart of Srila Prabhupada, like the intentions of Srila Prabhupada. Потому что я чувствую, что я до какой-то степени, в достаточной степени понимаю сердце Шрилы Прабхупады, его намерения, Мотивация. his motivation. Yeah, like that. So anyway, yeah. Окей. Спасибо большое. А был ли в какой-то момент у вас кризис веры в Шрилу Прабхупаду, в то, что он дал? И если был, то как вы смогли его преодолеть? Have you ever had any crisis of faith in Srila Prabhupada at any point? And if yes, how have you addressed it? As far as I'm concerned, I've never had such an experience ever. Что касается меня лично, то такой опыт мне не знаком. I remember the first time I became chairman of the GBC. Впервые, когда я стал председателем GBC, как я помню. Yeah, I was 3 times I've been the chairperson. So first time. Я был трижды председателем GBC, и вот в первый раз. And there was a vote. There were, I think, 3 candidates, and I was one. Было голосование проведено, и выбирали из 3 кандидатов, одним из которых был я. And I thought, Krishna, come on, you wouldn't want me to be the chairman of the GBC. This is ridiculous. И я подумал, Кришна, да ладно, ты же не хочешь, чтобы я был председателем GBC. Это смехотворно. Это безумно. It's crazy. They made me the chairman. Но они выбрали меня председателем. And I thought, Krishna, this is ridiculous. И я подумал, Кришна, это безумие. But I said, okay, Krishna, if you want me to do it, I'll do the best I can. That's all I can say. Но тогда я сказал, хорошо, Кришна, если ты этого хочешь, то я сделаю от себя максимум. But I remember one time, when I first joined in London, every day, Monday to Saturday, we did Harinam on the main street of London, like at least 6 hours. Но я помню, что однажды, когда я только присоединился к движению в Лондоне, каждый день с понедельника по субботу мы проводили харинамы по главным улицам Лондона по 6 часов в день. There was like 30 of us, big Harinam party. Это была большая харинама, 30 человек примерно. But someone had to distribute the magazines. Но некоторые из нас должны были распространять журналы. And so one day I was distributing the magazines. И однажды этим человеком был я, который распространял журналы. And I got delayed. И я припоздал. Yes, talking to someone, and the party went off, and now I'm on my own. И я припоздал, немножко отстал от группы, наша группа ушла вперед, и я остался в одиночку. And I tried to distribute magazines. И я пытался распространять журналы. No one would take one. Никто не покупал, Никто. не брал. Nobody. This went on for like half an hour. И так продолжалось примерно полчаса. And I was almost crying. I may have actually been crying. И я практически уже плакал. Должно быть, я и плакал тогда. And yeah, it was really difficult. But then I heard the sound of the Harinam party coming back. То есть мне было очень сложно, и вдруг я слышу звуки харинама, который возвращается. But I've never, as far as I'm concerned, I've never felt, that I don't trust Prabhupada or I don't have faith in Prabhupada. He's just my
my anchor, if you know what I mean. Но что касается меня, я никогда не чувствовал того, что у меня нет доверия к Шриле Прабхупаде или что я потерял веру в Шрилу Прабхупаду. Шрила Прабхупада всегда был моим якорем. Защитой. Your protection, Конечно. of course. Хорошо, да, спасибо большое. Thank you so much. Важный очень вопрос для меня тоже. Почему иногда может казаться, что разные ученики Шрилы Прабхупады так по-разному представляют Шрилу Прабхупаду и даже его волю? Ну, например, приведу такие две крайние точки. Бхактивикаша Махарадж, Хридаананда Махарадж. И каким образом нам правильно это понять? То есть каким все-таки был Шрила Прабхупада? Он был консервативным, либеральным или и таким, и таким? У каждого свой Шрила Прабхупада. Шрима Сундара Прабху Шрила Прабхупада — это искатели приключений. A very important question for me personally. Why does it look like that different disciples of Srila Prabhupada perceive and represent Srila Prabhupada and his will in so many different ways? Like two extreme examples are Bhaktivikasha Swami Maharaj and Hridayananda Das Goswami Maharaj. Some people say that he was more or less conservative. For someone, Srila Prabhupada is more liberal. Someone perceive him as both. Everyone has his own Srila Prabhupada. It looks like Shama Sundara. Shama Sundara's Srila Prabhupada is the seeker of adventures. Yeah. You know, Prabhupada was a very multifaceted person. Шрила Прабхупада был очень разнообразной личностью, очень многогранной личностью. Sometimes he was really heavy, extremely heavy. Иногда он был очень суров, невероятно суров. And sometimes he was just very gentle. А иногда он был таким мягким. So devotees who've had different experiences with him, they tend to focus on the things that they've had experience of with him. Поэтому разные преданные имеют разный опыт общения со Шрилой Прабхупадой, и склонность такая, что мы фокусируемся на том опыте, который мы имели непосредственный со Шрилой Прабхупадой. The problem comes when they think everybody must accept their perspective on Prabhupada. Проблема возникает тогда, когда ученики Шрилы Прабхупады начинают думать, что все должны принять именно их точку зрения, их видение Шрилы Прабхупады. And that's one of the main services of the GBC body, to keep everyone together under Prabhupada's lotus feet. И это одна из задач GBC, это держать всех, сделать так, чтобы все находились нашли прибежище у лотосных стоп Прабхупады, были объединены этим. То есть это один и тот же Шрила Прабхупада, но с разных сторон. So this is one and the same Srila Prabhupada, but from different angles. You can say so. Да, можно так сказать. And Krishna's like that too. А ведь Кришна тоже такой же. Многогранный. Multifaceted. То есть мы должны составить целостную картину о Шриле Прабхупаде, слушая разных его учеников. Это будет выходом. So the solution is to listen to different disciples of Srila Prabhupada in order to make a more holistic, comprehensive picture of Srila Prabhupada. That's a good point. That's really important, and which includes reading the different biographies. Это очень хороший момент, который вы сказали. И плюс нужно читать различные биографии Шрилы Прабхупады. Oh, yeah. You know, there's one biography by Giriraj Swami. Например, одна биография написана Гирираджем Свами. It's about Prabhupada in Mumbai. Она описывает Шрилу Прабхупаду в Мумбаи. And it is just brilliantly done. It's amazing. Она поразительно написана, изумительная. And I recommend strongly that devotees read it. Я очень настоятельно рекомендую преданным прочитать ее. I read the whole thing non-stop. Я просто без остановки прочитал всю биографию. No, это правда. This is true. Вы знаете, я однажды слышал утверждение, что
Личность Шрилы Прабхупады – это ключ к его книгам. И чтобы понять книги, учения Шрилы Прабхупады, нужно изучать его личность, его биографию. Вы согласны с этим? I once heard a statement that Srila Prabhupada as a personality is the key to understand his books. And in order to understand his books, we have to study him as a personality. Is that true? Do you agree with that? You know, I wouldn't say it's just an absolute truth, but I would say it's a very valuable point. Я бы не сказал, что это абсолютная истина, но это очень ценный момент. Yeah. Like I said, the devotees need to follow his instructions and study his instructions and understand him as a person. Как я до этого сказал, что преданным необходимо следовать наставлениям Шрилы Прабхупады, изучать эти наставления и понимать, обрести понимание Шрилы Прабхупады как личность. Это как одна программа. This is a single program. Две части одной программы. Two parts of one and the same program. Да, это правда, конечно. This is true. Махарадж, хочется вас спросить. Вы сказали, что вас привлекла вот это вот в поведении Шрилы Прабхупада, его интеллигентность. Шрила Прабхупада был джентльменом. Сталкивались ли вы лично со строгостью Шрилы Прабхупады по отношению к себе? Maharaj, I would like to ask you, you've mentioned that you were attracted by how intelligent Srila Prabhupada was, how noble he was as a gentleman. Have you ever experienced strict behavior, strict attitude of Srila Prabhupada towards yourself? Yeah, I met with him personally just one time when he gave me second initiation. Да, я лично встретился со Шрилой Прабхупадой и общался с ним единожды, когда получал свою вторую инициацию. And yeah, the ceremony was the day before. Then we went in the next morning after Mangalarati to get the mantras. Церемония сама посвящения была проведена за день до этого, а на следующий день утром после Мангаларати, after Mangalarati, you were receiving the mantra, right? Yeah. Мы пошли получать мантру. Я был первый человек. I was the first to receive the mantra. Right. So I went in, it's just like 5:10. И я зашел туда где-то в 5 минут 11, в 5 минут 6. 5 часа 10 минут утром. It's 5:10 in the morning. В 5:10 утра. 5:10. So in I go, and I've got my Brahman thread on, and I've got a Harinam chadar on top. Я захожу, на мне браманский шнур и чадар, харинамный чадар сверху. And I offered obeisances right near Prabhupada, like 1 meter or 1.5 meters from Prabhupada. Я кланяюсь Шриле Прабхупаде, буквально рядом с ним, в метре, в 1,5 метрах от него. And then I got up, and I'm kneeling. Now I'm on my knees. Я встаю, сажусь на колени. Prabhupada looked at me. Шрила Прабхупада смотрит на меня. He saw that I already had my Brahman thread. И видит, что на мне уже браманский шнур. And Prabhupada said, "Why have you got your Brahman thread on?" Шрила Прабхупада спрашивает, почему ты уже одел свой браманский шнур? Я не знал. I didn't know why. Они дали мне, и так это жизнь была. I was given the thread, so such is life. So I didn't say anything. I couldn't say anything. Я ничего не сказал, я не мог произнести ни слова. And then so after just, a couple of seconds, Prabhupada realized I was bewildered. Пару секунд спустя Шрила Прабхупада понимает, что я полностью сбит с толку. And Prabhupada said, "Who put your thread on?" Шрила Прабхупада спрашивает, кто надел на тебя браманский шнур? And I told Prabhupada the name. И я сказал Шриле Прабхупаде, кто это сделал?
And Prabhupada said, why did he put it on you? Шрила Прабхупада спрашивает, почему он надел его на тебя? And again, I didn't know what to do. Опять я не знаю, что делать. Then Prabhupada Prabhupada told me he wanted to put the thread on himself. Шрила Прабхупада затем сказал, что он сам лично хотел одеть на меня шнур. Yeah. So anyway, then he called the temple president Mukunda Prabhu, Затем он зовет президента храма Мукунду Прабху, who is now Mukunda Maharaj. который сейчас Мукунда Махарадж. He was still sort of something of the householder then, Тогда он был семейным, a little bit. немного. So in came Mukunda, Приходит Мукунда, and Prabhupada asked Mukunda, why has this boy got his Brahmin thread on? и Шрила Прабхупада спрашивает у него, почему у этого юноши одет шнур браманский. And Mukunda just went, couldn't speak. Реакция Мукунды, он просто не мог говорить. And Prabhupada said, you are the president. You must know everything which is happening in the temple. Шрила Прабхупада сказал ему, ты президент, и ты должен знать все, что происходит в твоем храме. Yeah. Anyway, then Mukunda went out, and Prabhupada gave me the mantras and everything. It was not easy, but it worked out. Затем Мукунда вышел, Шрила Прабхупада дал мне мантру и так далее. То есть нелегкий был опыт. Вот в связи с этим у меня есть вопрос тоже очень важный. Многих людей, и даже преданных, иногда смущает так называемая резкость Шрилы Прабхупады, что Шрила Прабхупада в какие-то моменты мог кричать, употреблять какие-то сильные слова. Как нам правильно понять, что это тоже проявление его любви, проявление его сострадания? Many people, including devotees, are embarrassed when they hear how heavy Srila Prabhupada was, sometimes how he could shout at people, etc. How can we interpret it? How can we interpret it in a way that we understand that this was another manifestation of Srila Prabhupada's love and compassion? Well, we've got to understand that that's what it was. Нам нужно просто понять, что это так и было. That Prabhupada, sometimes when he felt that a point was really important enough and he had to really drive it into a person's head, sometimes he would get very strong about it. Шрила Прабхупада иногда, когда чувствовал, что вопрос, о котором шла речь, очень важный, и чтобы достучаться до человека, иногда он был именно таким. Yeah. And Prabhupada told a story of his own experience with Srila Bhaktisiddhanta. Шрила Прабхупада делился историей того опыта, который он испытал сам в общении с Шрилой Бхактисиддхантой. Srila Bhaktisiddhanta is giving class in the evening on the roof of some place in Calcutta. Шрила Прабхупада дает лекцию вечером на крыше здания в Калькутте. And there's, maybe 100 devotees gathered, quite a few. Там собралось достаточно много преданных, около сотни. Prabhupada sitting right at the back. Шрила Прабхупада сидит в самом конце. There's a very old man sitting right next to Prabhupada. И рядом со Шрилой Прабхупадой сидит очень пожилой человек. And that old man could not hear properly. И этот пожилой человек не слышит нормально. No. So maybe every 2 or 3 minutes, he would turn to Prabhupada and ask Prabhupada, what did he say? И каждые 2-3 минуты этот пожилой человек поворачивается к Прабхупаде и спрашивает, что он сказал? And then Prabhupada would turn to him and Prabhupada would explain. Шрила Прабхупада поворачивается к нему и разъясняет. So this happened several times. Так произошло несколько раз.
And Srila Bhaktisiddhanta did not appreciate it. И Шриле Бхактисиданта Сарасвати это не понравилось, Because it's making a noise in the back. потому что это создает шум в задней части крыши. So Srila Bhaktisiddhanta stopped the lecture. Шрила Бхактисиданта останавливает лекцию, And he pointed to Prabhupada. указывает на Шрилу Прабхупаду And he said, you, Babu, would you like to come and sit here? и говорит: ты, Бабу, ты хотел бы сюда сесть, на мое место? Yeah. And you can speak. Давай, можешь говорить. Prabhupada, Prabhupada could have said, well, I'm just trying to help this devotee and, something like that. Прабхупада мог бы сказать, что я всего лишь пытаюсь помочь этому преданному. But he didn't say anything. He just humbly accepted. Но он ничего не сказал, он просто смиренно принял это. And after Prabhupada told his disciples that he would regularly remember that incident. И Шрила Прабхупада сказал своим ученикам, делился, что он регулярно вспоминал об этом случае. And Prabhupada said he treasured that moment. И Шрила Прабхупада сказал, что этот момент для него был очень сокровенным, он ценил его. Right. So, it's such a wonderful example of being publicly chastised by the spiritual master, but not being defensive and rather just accepting it as mercy. Это прекрасный пример для нас того, как он был публично отсчитан своим духовным учителем, при этом он не занимал какой-то защитной позиции, а принял это как милость. Хорошо? Yes, Right? Это идея. Это глубокая тема. A very deep, profound topic. Да, вы знаете, я осмелюсь сказать здесь одно слово, что для меня лично, наоборот, в этом красота и какое-то целомудрие Шрилы Прабхупады, что он не был таким сахарным саду, который всем улыбается. Он хотел принести людям благо, и это желание могло принимать разные формы. Yes, I would dare to say that for me personally, this is the expression of the beauty and chastity of Srila Prabhupada, who was not a sugary sadhu, who had to smile to each and everyone, but who wanted to bring good, ultimate good to everyone, which could take up any forms, different forms. That's good. That's nice. That's true. Да, это хорошо сказано, и это правда. Махарадж, вопрос насчет книг. Our next question is about books. Книг Шрилы Прабхупады. В чем для вас лично особое отличие книг Шрилы Прабхупады от всех остальных книг? Книг наших духовных учителей, книг ачарьев? Я знаю, что вы всегда очень переживаете за то, чтобы сохранился именно дух Шрилы Прабхупады. Вы однажды сказали в университете Бхактивиданта, мне запомнился этот момент, что мы не представляем даже ачарьев, мы представляем, как Шрила Прабхупада видел учение Парампары. Скажите еще раз, Павана Прабху, последнее. Мы не представляем? Мы не представляем ачарьев, сказал Махарадж, мы представляем учение Шрилы Прабхупады. Прежде всего стремимся его глазами увидеть все, что дали нам ачарьи. Our next question, Maharaj, is about Prabhupada's books. What makes Srila Prabhupada's books particularly important, particularly special for you personally, in comparison with other books or written by our spiritual teachers and other acharyas? I know that you are really worried, anxious about the way that we have to preserve the spirit of Srila Prabhupada. And I once heard that at the University of Bhaktivedanta, you mentioned that we represent not the acharyas, we represent the teachings of Srila Prabhupada, and we have to learn how to see everything through the eyes, through the lens of Srila Prabhupada. Right, that's true, that's true. Да, это правда. So what was the first part though again? So what makes Srila Prabhupada's books special? Okay.
Вы знаете, это несложная, но большой вопрос. This question is not that complicated, but quite big one. Yeah. Вы знаете, Srila Prabhupada, he was the world's, from his time, he was and is the world's greatest expert in presenting Krishna consciousness. Шрила Прабхупада был и есть мировым самым великим экспертом по презентации, по представлению сознания Кришны. Some of his god brothers, a few, not many, but just a handful, they were also good presenters. Некоторые из его духовных братьям тоже неплохо удавалось представлять сознание Кришны. But not like Srila Prabhupada. You know, okay. Но не так, как удавалось это Шриле Прабхупаде. First thing, Prabhupada, his presentation was so expert at bringing people to Krishna consciousness. Во-первых, Шрила Прабхупада был экспертен в том, чтобы привлекать, вовлекать людей в сознание Кришны. Second thing was that even after devotees had been practicing for many years, like now 50 years or more, but they still find that just focusing on the books of Srila Prabhupada gives the greatest nectar. Второй момент – это то, что преданные, которые уже практикуют сознание Кришны в течение многих лет, в течение 50 и больше лет, они до сих пор обнаруживают тот факт, что достаточно сфокусироваться, сконцентрироваться на книгах Шрилы Прабхупады, и это приносит самый огромный нектар. Right. And therefore, you know, Srila Prabhupada, it's sort of, his presentation is sort of oceanic or all, what would you say, all, not consuming, but All embracing. Yeah, okay, all embracing. И в этом смысле можно сказать, что учение Шрилы Прабхупады, то, как он представлял сознание Кришны, оно словно океаническое, оно всеохватывающее. And, you know, Prabhupada actually wanted that after his disciples had read all his books and really digested his books, he wanted his disciples to read books of their previous acharyas. И Шрила Прабхупада на самом деле хотел, чтобы ученики после того, как прочитают, изучат и переварят все его книги, чтобы они читали книги предыдущих ачарьев также. Yeah. But the problem is, or can be, the problem can be that if devotees do that, either not in the right mood of service to Prabhupada, or if there's something like a mood of enjoyment, then it may sort of undermine the bhakti in those literatures. Но проблема, которая может возникнуть потенциально, если преданные будут делать это не в правильном настроении служения Шриле Прабхупаде, если они будут это делать в настроении наслаждения, то это может подорвать бхакти. Yeah, okay, that's good. It's a good translation. No, Mataji, хороший переводчик. Джай Прабхупада, Джай Прабхупада. Я знаю. Махарадж, и, наверное, может быть такой момент, что блеснуть своей эрудицией, эксклюзивностью. Я знаю, что сказали ачарьи. And probably some motivation behind that is that I'm willing to show off my how knowledgeable I am about the sayings of other acharyas. Это возможно. Иногда я уверен, что бывает. Possible. It might be the case sometimes, I'm sure. Но не всегда, я думаю. Yes. But not in all cases. Следующий вопрос очень важный для меня. Our next question really important for me. Позвольте, я расскажу свой любимый анекдот сознания Кришны. May I share my favorite anecdote in Krishna consciousness? All right. Один преданный спрашивает другого.
One devotee asks another one, Прабху, прошло столько лет, а вы так и не поменялись. Prabhu, so many years passed by, but you have not changed at all. И он отвечает, ну, Шрила Прабхупада же сказал ничего не менять. But it was Srila Prabhupada who said, don't change anything. И мой вопрос, Махарадж, я знаю, что вы очень редеете за то, чтобы сохранился этот дух Прабхупады в нашем обществе. Что мы действительно должны не менять, а что все-таки мы должны менять в соответствии с тем временем и коррективами, которые вносит время? My question is that I know that you are really anxious about how we should preserve, maintain the spirit of Srila Prabhupada in our movement. My question is, what should we change? What shouldn't we modify? And what should we modify according to the time? Okay, yeah. With Nayacha, well, you know, in Nectar of Devotion, Prabhupada gives the basic principle in that regard. В этом отношении в нектаре преданности Шрила Прабхупада дает важный принцип, фундаментальный принцип. It's one of the early chapters. I can't remember. I would have to look it up. But Prabhupada says there are the spiritual master gives general instructions and detailed instructions. Это одна из глав в самом начале книги, не помню сейчас какая, нужно посмотреть. Шрила Прабхупада говорит о том, что духовный учитель дает общие наставления и детали. Right. And Prabhupada, as I recall, he gives the principle, like a general principle, always, it's just eternal, is you must chant Hare Krishna. Шрила Прабхупада, насколько я помню, дает следующее понимание общего принципа, что общий принцип — это нечто вечное, просто воспевай Харе Кришна. Не просто, но мы должны. Not just chant Hare Krishna, but chant always. Регулярно. But then the spiritual master, understanding the nature of a disciple, may engage one disciple in one way and another in a different way. Затем духовный учитель, понимая природу своих учеников, одних учеников может вовлечь так, а других учеников по-другому. Like when I first joined, our service was Harinam. Например, когда я только присоединился к движению, то наше служение основное было Харинама. In London, in our temple, we were maybe 50 devotees. В Лондоне, в храме Лондона, нас тогда было примерно 50 преданных. And at least 30 of us, all we did was go out on Harinam. И как минимум 30 из нас, все, чем мы занимались тогда, это Харинама. There was a traveling book distribution party. There was some other one or two other things. Было несколько тогда направлений. Была странствующая санга по распространению книг. Было еще 2-3 направления. And only those who could not go on Harinam would stay in the temple and worship the deities and cook. И только те, кто не мог пойти на Харинаму, оставались в храме, готовили и поклонялись божествам. Интересная ситуация. An interesting situation. So we are just doing Harinam hours every day. Все, чем мы занимались каждый день, часами, это Харинама. After maybe 6 months or something like 6 months, an instruction came from Prabhupada. Затем, спустя 6 месяцев, примерно 6 месяцев, мы получаем наставление Шрилы Прабхупады. Now, every day, everyone must distribute my books. С этого дня, каждый день, каждый должен распространять мои книги. And Harinam, when you can manage it. А Харинама тогда, когда получится. So every day, all of us were distributing books, and every Saturday night was Harinam night. То есть каждый день все мы распространяли книги, а по субботам вечером мы проводили Харинаму. Да, это правда. And that was
you know, the instruction to distribute books intensively was something from Prabhupada. It was not exactly from the previous acharyas. И вот это наставление распространять книги очень интенсивно, это именно наставление Шрилы Прабхупады, не наставление от предыдущих ачарьев. I mean, they wanted their books distributed, of course. Я имею в виду, что, конечно же, ачарьи предыдущие хотели, чтобы их книги распространялись. But now Prabhupada's putting it in front of the chanting of the holy names. Но здесь Шрила Прабхупада ставит приоритетом распространение книг, даже это более приоритетно, чем воспевание святого имени. So, you know, now, today, of course, different devotees have different ideas to how to spread Krishna consciousness. Сегодня мы видим, что, конечно же, у многих преданных есть свои идеи, разные идеи о том, как лучше распространять сознание Кришны. And, well, you know, if the ideas seem they may be good, then the senior devotees should let them try. Если идея кажется хорошей, стоящей, то старшим преданным стоит разрешить реализовать эти идеи на практике. And therefore, if the result comes that many people become devotees, then you know, this is a good idea. It is all right to do it. Если в результате реализации этой идеи многие люди привлекутся сознанием Кришны, то тогда это хорошая идея. But I've seen, you know, I won't mention any names, but I've seen some devotees try to do some sort of social preaching program, and it did not work. Но я лично видел, не буду сейчас называть имен, я видел некоторых преданных, которые пытались проводить некие программы социальной проповеди, и они не сработали. И поэтому мы хотим смотреть, видеть, если люди приходят, и, how to say, oh, you see, my Russian's so bad, and if people really become devotees. Поэтому если мы видим, что преданные люди приходят и становятся преданными, then that's good. тогда это хорошо, тогда очень хорошо. Да, притом приходят именно в общество Шрилы Прабхупады, они остаются где-то в стороне в социальных программах. It's important that they join Srila Prabhupada's movement, not that they stay outside somewhere within social programs. Yeah, well, you could say, yeah, sure. Да, they must become devotees, chanting 16 rounds, following the principles, associating with devotees. These things must be there. То есть они должны стать полноценными преданными, воспевать 16 кругов, следовать принципам, общаться с преданными. То есть вот эти вещи должны быть обязательно. Да, спасибо большое, Махарадж. Thank you so much, Maharaj. Шрила Прабхупада говорил, что наша любовь к нему проявится в том, как мы будем сотрудничать. Srila Prabhupada said that our loving attitude towards him will be expressed in the way we collaborate, we cooperate with one another. И многие ученики Шрилы Прабхупады, которые приходили к нам сюда на встречи, они подчеркивали важность этого момента. И у меня в связи с этим есть вопрос. And many disciples who attended our program, our interviews, would highlight this particular idea. Есть люди, которые сотрудничают, но при этом теряют свою индивидуальность. Есть люди, которые ярко вперед выставляют свою индивидуальность, харизму, но не хотят сотрудничать. Как научиться, с одной стороны, сотрудничать в духе Шрилы Прабхупады, но при этом не терять свою индивидуальность в его обществе? There are some devotees who, while collaborating with one another, lose their individuality. Others would put forward their charisma, their bright individuality, and they forget how to collaborate. How should we collaborate in the spirit of Srila Prabhupada, but at the same time not lose our individual nature? Yeah, sure. You know,
If devotees have some very specific special qualities and abilities which they're able to use effectively in Krishna consciousness themselves, then that can be encouraged. Если преданные обладают какими-то особыми качествами, способностями, которые они могут использовать эффективно в сознании Кришны сами, то их попытки нужно вдохновлять, поддерживать. Да. But, if they're doing that creates a disturbance, well, that's Nectar of Devotion says that's very bad. Но если поступая таким образом, это создает беспокойство в обществе, то, как сказано в Нектаре преданности, это очень плохо. Shruti Smriti Purana Di Pancharaksha Vidyamdina Akantiki Hare Bhaktir Utpata Yaiva Kalpate. And it becomes a disturbance in society. То есть это может стать беспокойством в обществе. So then the senior devotees need to try, although sometimes or often it's not easy, but they must try to help those devotees become more like family members. И старшие преданные в таких случаях должны пытаться, хотя иногда это нелегко, и часто это нелегко, они должны попробовать помочь таким преданным стать членами семьи. Yeah, couple party. And yeah, okay. I mean, those are some ideas. Yes. Некоторые из мыслей, которые приходят. Через буквально один вопрос будет несколько вопросов об ИСККОН, как об обществе. Возможно, там вы глубже раскроете этот момент. In one question, we are having a series of questions about ISKCON as a society. Probably we will uncover or study in more detail. Okay, сколько вопросов сейчас? Сколько вопросов мы уже? How many questions have we covered so far? Хорошо, вопросов много. Сколько вашего времени мы еще можем занять? Maharaj, we still have many questions. How much time do you have? Я думаю, что максимум 10 минут. Okay. 10 minutes maximum. Вопрос насчет взаимоотношений духовного учителя и Шрилы Прабхупады. Некоторые концентрируются полностью на Шриле Прабхупаде и говорят, что возникает такая ритвика-вада, кто-то абсолютизирует своего дикшу-гуру. Каким правильным образом мы должны понимать связь нашего дикшу-гуру и Шрилы Прабхупады? My question is about the relationship. Смотрите, в особенности для преданных, чьи духовные учителя это уже не ученики Прабхупады, а ученики его учеников. My next question is about the relationship between our spiritual masters and Srila Prabhupada. Some of us focus on Srila Prabhupada exclusively. This is kind of a Ritvika-vada. Others absolutize their gurus, their spiritual masters. How should we balance this? How should we properly understand that connection between them, especially those of us whose gurus are not whose gurus are the disciples of Srila Prabhupada? Right. Well, one way of putting it is that a train runs on two tracks. Один из способов, как можно это понять, это то, что поезд едет на двух рельсах. And Prabhupada definitely want his disciples to become spiritual masters and have many disciples. И, конечно же, Шрила Прабхупада хотел, чтобы его ученики стали духовными учителями и имели множество учеников. But he himself emphasized so strongly that he's the founder Acharya. Но он очень подчеркивал мысль о том, что он основатель Ачарья. Right. So, there has to be a balance, an attempt, like a sincere attempt at a balance in focus. Поэтому должен быть некий баланс, должна быть искренняя попытка достичь этого баланса.
Yeah, because it's our duty. I mean, it's the duty of disciples, of Prabhupada's disciples. It's their duty to accept Prabhupada's founder acharya. Потому что обязанности учеников Шрилы Прабхупады принять Шрилу Прабхупаду как основателя ачарьи. If they simply focus on their guru, this is disobeying the order of Srila Prabhupada. Если они просто сосредотачиваются, концентрируются на их гуру, то это неповиновение приказу, наказу Шрилы Прабхупады. And similarly, if they just focus on Srila Prabhupada only, and they're the one who initiated them is just sort of nobody, well, then they've also disobeyed Prabhupada's order. И если они сфокусированы исключительно на Шриле Прабхупаде, а их инициирующий гуру — это просто никто, то они тоже не повинуются наказу Шрилы Прабхупады. Чуть-чуть разум. Therefore, we should use a little bit of intelligence. A little transcendental intelligence. Немного трансцендентного духовного разума требуется. And we should get the association of good devotees who have the right moods and learn from them. И мы должны общаться с хорошими преданными, которые находятся в правильном умонастроении, и учиться у них. Спасибо. Вопрос насчет важности ИСККОН. Шрила Прабхупада говорил, что ИСККОН — это я, и сегодня вы несколько раз подчеркивали, что ИСККОН как общество — это также проявление воли Шрилы Прабхупады. Иногда люди принимают Шрилу Прабхупаду, но не принимают его общество. Можно сказать вот несколько слов о важности ИСККОН? Okay. Could you please comment about the importance of ISKCON? Srila Prabhupada would say that ISKCON is, I am is ISKCON, or ISKCON equals me. And today you've highlighted the idea that ISKCON as an organization is the manifestation of Srila Prabhupada's will. Some people would accept Srila Prabhupada, but would reject our community, ISKCON, and vice versa. Could you please say a few words about that? Okay, sure. You know, Prabhupada also said, ISKCON is my body. Шрила Прабхупада также говорил, что ISKCON — это мое тело. Yeah. So again, you know, when we really need good association. Опять-таки, когда мы действительно нуждаемся в хорошем общении, if we don't have enough good association of mature, serious devotees, it will become more difficult. и если у нас нет достаточного общения со зрелыми, серьезными преданными, тогда дела будут еще сложнее. Yeah. And then, you know, when these types of situations crop up, which, you know, devotees don't quite understand how to understand or how to deal with, then it'll be so much easier. Could you please say it again, Maharaj? When the situations crop up? Yeah, which are very difficult to understand. Crop up mean? Sort of appear, happen. Окей. И когда эти ситуации уже прорастают, то есть они появляются, созревают, то преданным очень сложно понять, как вести себя, how to behave in those situations. Sure, how to behave. Как думать, как что делать и так далее. It's very difficult to understand how to think. Having regular good association with senior, mature devotees, it really helps tremendously. Поэтому регулярное позитивное общение со старшими, зрелыми, преданными на самом деле это огромная помощь. Окей. Махарадж, что бы Шрила Прабхупада сказал всем нам, если бы он появился сейчас перед нами лично? Maharaj, what would Srila Prabhupada say to all of us if he all of a sudden appeared before us? On уже здесь. He's already here.
конечно. Of course, 100% of. 100%, 108%. But я думаю, что в первую очередь он будет говорить, что повторяется не меньше, чем 16 кругов каждый день. But I think he would first say that we should chant at least 16 rounds daily. Да. And follow the 4 regulative principles. И следуйте четырем регулирующим принципам. And have some regular service in the company of devotees. И регулярно служите совместно с преданными. You know, he told this to Mother Malati. I don't know if you know Mother Malati. Он об этом говорил матушке Малати, не знаю, знакомы ли с ней. She asked him, she said to him that, Prabhupada, you said, all we have to do is chant 16 rounds, follow the regulative principles, do some service, and we'll go back to Godhead. Она делилась тем, что как-то она спросила у Шрилы Прабхупады, что Прабхупада, вы говорите, что нам все, что нужно делать, это воспевать 16 кругов, следовать 4 регулирующим принципам и служить, и тогда мы вернемся обратно домой к Богу. Да. But Prabhupada, she said, but Prabhupada, it sounds too easy. How could it be so easy? Но Прабхупада, она продолжала, как такое, это может быть настолько легко? Выглядит так, как будто это очень легко. And Prabhupada looked at her. Шрила Прабхупада посмотрел на нее. And Prabhupada, in a very sort of compassionate voice, Srila Prabhupada answered, do you think that I would cheat you? И очень сострадательным голосом он ей сказал, ты думаешь, я стал бы обманывать тебя? And that was the answer, and that's all the answer she needed. И это тот ответ, который ей нужно было услышать. Anyway, yeah, so I'm pretty sure that's what he'd say to you all. И я в достаточной степени уверен, что это то, что он сказал бы нам. Make Kazakhstan Krishna conscious. Сделайте Казахстан сознающим Кришну. И Turkmenistan, и Kyrgyzstan, и так далее. And Turkmenistan, and Tajikistan, etc., etc. Вы знаете лучше, чем меня. You know it better. Где вы живете? Where do you stay? You have to preach in intelligent, sensitive ways, which will help the people. Там, где вы живете, вы должны проповедовать, делать это очень разумно, очень воспринимая потребности людей так, чтобы вы могли своей проповедью помогать им. Because I've seen in places where devotees have tried to preach too fanatically, the government rejected Hare Krishna. Потому что я лично видел, что в тех местах, где преданные пытались проповедовать слишком фанатично, местные власти отвергли сознание Кришны, запрещали. And now ISKCON, there's no ISKCON there. И в тех местах теперь нет искона. I mean, they're devotees, but they have to use other names, so no official ISKCON. То есть там есть преданные в тех местах, но они вынуждены скрываться под другими именами. Официального искон там нет. И поэтому Кришна дал нам разум. No, мы должны использовать. Therefore, Krishna gave us the intelligence we should use. We have to use. And we should use it. Yeah. Нам следует использовать его. Okay. And the very last question, Maharaj, if you may. Когда вы встретитесь лично с Шрилой Прабхупадой, что вы ему скажете? When we see Srila Prabhupada personally, what will we say to him? Will we say that, Srila Prabhupada, I am your servant, please order me. Шрила Прабхупада, я ваш слуга, пожалуйста, наставляйте меня, приказывайте мне. Приказывайте мне. Что я могу делать для вас? What I can do for you. Спасибо вам огромное за сегодняшнюю встречу.
Many thanks to you, Maharaj, for our today's meeting, За Прабхупада Катху. for this Srila Prabhupada Katha. Вам последнее слово, Махарадж, какие-то напутственные слова нам всем. Would you share any instructions, any final words? Yeah, you know, I've been very happy having this exchange. Я был очень счастлив этой беседе, участвовать в этой беседе. Yeah, many good questions. I think they're all good questions. Много прекрасных вопросов, думаю, все они хорошие. And it made me think of Prabhupada, made me remember Prabhupada, and made me want to share Prabhupada with all of you. И это побудило меня поразмышлять о Шриле Прабхупаде, вспомнить о Шриле Прабхупаде и захотеть поделиться с вами этим. Поделиться, да. So, и поэтому, если вы хотите, я могу вернуться потом. Но время от времени. Я не против. Конечно, Махарадж, у нас еще очень много вопросов. Therefore, if you wish, I can come back sometime later. Sure, Maharaj, we still have a lot of questions to ask. И есть много ответов. And many answers. Спасибо вам огромное. Примите, пожалуйста, наши поклоны. Thank you so much. Please accept our obeisances, Maharaj. И, пожалуйста, принимайте мои поклоны тоже. Please accept my obeisances as well. Srila Prabhupada ki jai. Thank you very much, Maharaj. Okay, пожалуйста.